Носочку. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dereye bak. Nasıl taştı? Her taraf su. Sel. Arabaları götürüyor sel. Allah'ım sen yardım et ya. Giriş katta oturanlara, bodrum katta oturanlara. Bulgaria experienced one of the most violent floods in its recent history. Torrential rains continued for days, causing rivers to overflow and sweep away everything in their path: homes, cars, and even bridges. ¿Dónde para? Sí, ya está, ya está. Посмотрите, вот машина смысла. Машина смысла, ну давайте, офигеть, посмотрите, что происходит. In some areas, water levels reached more than 2 meters, forcing authorities to declare a state of emergency. Rescue teams worked day and night to save residents, while hundreds of families were evacuated from their completely submerged villages. Ребята, второй этаж уже зашел. Тепло рушится, что делать? Ребята, спасайте, пожалуйста, спасайте. Сот! The floods also caused massive damage to infrastructure and agriculture, especially in mountainous areas and villages near the Black Sea. And the strangest thing? Scientists say that climate change is the main reason behind the increase in these natural disasters in Eastern Europe.
долларов, сейчас плавать. Представьте, что у нас плавать называется. Şimdi ters tutmuş tarafları. Да, кузика там. With all this, the question remains, are we truly prepared to deal with nature's coming fury? Please support us by liking and subscribing to the channel to receive all the latest news. Большого смысла было, ну давайте, офигеть, посмотрите, что происходит. Там только нашел. А что ты делаешь? Посмотрите, вот машины снесло. Да, одевайся, что-то делай, давай. Машины снесло бегом, ну давайте, офигеть, посмотрите, что происходит. Там не только нашел. А что ты делаешь? Это просто красиво, гляньте, гляньте, все несет, лавочки. Ребята, второй этаж уже пошел. Стекло рушится, что делать? Ребята, спасайте, пожалуйста, спасайте. СОС, СОС.